सर्वदेवता पूज्यमान पादश्री नमः पादौ पूजयामि गिरिचक्र रथारूढ़ाय नमः गुल्फो पूजयामि क्रियशक्ति स्वरूपिणे नमः जानुनी पूजयामि कर्म प्रेरण रूपाय नमः कटिं पूजयामि कर्म फलदात्रे नमः हृदयं पूजयामि भक्तादि समन्ये नमः स्तनौ पूजयामि हलमुसलाय आयुधारिण्ये नमः बाहून् पूजयामि विग्रह निग्रहानुग्रहनाक्षाय नमः कंठं पूजयामि कोलास्याय नमः मुखं पूजयामि जगत्वर्तनकारणाय नमः नासिकां पूजयामि भक्तानुग्रहशीलिन्ये नमः नेत्रे पूजयामि इच्छाशक्तिस्वरूपिण्ये नमः कर्णौ पूजयामि चन्द्रशेखराय नमः शिरः पूजयामि शुभालङ्कृतये नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि. So, since we are doing the Sankalpa for health, today morning we did Havana for improvement of health of all. So here also today we will take help of Vajravarahi Mata. Okay. Om Uchatane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Uchatane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Soshane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Soshane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Marane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Marane Siddhi Sevika Namaha Sri Varahi Deviye Namaha. Vishane Siddhi Sevika Namaha Varahi Deviye Namaha. Vishane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Trasane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Trasane Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Company Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Company Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Agnya Vivartini Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. Agnya Vivartini Siddhi Sevika Namo Sri Varahi Deviye Namaha. वस्तु जातीश्वरी शक्ति सेविका नमो श्री वाराही देवी नमः सर्व संपादनेश्वरी शक्ति सेविका नमो श्री वाराही देवी नमः षोड़ शक्ति सेविका नमो श्री वाराही देवी नमः श्री वाराही द्वादश नामाभिः ओम ऐं ग्लौं पंचम्ये नमः ओम ऐं ग्लौं गणनाथाय नमः ओम ऐं ग्लौं संकेताय नमः ओम ऐं ग्लौं समयेश्वर्ये नमः ओम ऐं ग्लौं समयक संकेताय नमः ओम ऐं ग्लौं वाराह्ये नमः ओम ऐं ग्लौं पोत्रिण्ये नमः ओम ऐं ग्लौं शिवाय नमः ओम ऐं ग्लौं वार्ताल्ये नमः ओम ऐं ग्लौं महासेनाय नमः ओम ऐं ग्लौं आज्ञाचक्रेश्वर्ये नमः ओम ऐं ग्लौं अरिज्ञे नमः. वाराही स्वरूप ध्यान श्लोकम नंश्रोजल वराहस्यास स्कवस्तीर्यकाम
शूलकपालमुसलं नागं हस्तैस्तु बिभ्रति इन्दुरेखा लसन् मौली वाराहि समहं भजे महानवे मुद्दरन्तीं वसुन्धरां महादंष्ट्रां महाकायां उन्मत्तभैरवीं श्री आदिवाराहि ध्याये देवी घनश्यामां त्रिनेत्रां करुणालयां कोलस्यां चन्द्रपालां च दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरां खड्गाङ्कुशो दक्षिणयोः वामयोश्चर्मपासिकः अश्वरूढां च वाराहीं नानालङ्कारभूषितां श्रीदण्डनाथादेवी श्रीगिरिरथमध्यस्थां पौत्रीमुखीं जिग्नेकसद्रूपां फलमुसलायुधहस्तां नौमि श्रीदण्डनायिकाम्बां चन्द्रार्थ वार्ताली देवी चन्द्रार्धचूडां विमलां भुजाभ्यां शूलाङ्कुशैः श्याममुखीं वहन्तीं सूर्याग्नचन्द्रीकृतदृष्टिपातां ध्यायेत् हृदङ्गसततं वाराही अश्वारूढा देवी रक्तमस्वादिरूढां शशिधर सकलबद्धमौलीं त्रिनेत्रां पासेन बद्धं साध्यां स्मरसर विवसां दक्षिणे नानयन्तीं हस्तेऽन्यान्येन नेत्रां वरकनकमयं धारयन्तीं मनोज्ञां देवीं ध्यायेदजस्रं मानसविलसितां दिव्यहाराभिरामां धूम्रवाराहि वाराही धूम्रवर्णा च भक्षयन्ती रिपून् सदा वसूरूपां मुनिसुरैर्वन्दितां धूम्ररूपिणीम् अस्त्रवाराही देवी नमस्ते अस्त्रवाराही भक्तभयप्रदायिनी गोघण्टमिव शार्दूलो गजकण्ठं यदा हरिः शत्रुपाशविनाशाय शीघ्रं त्वं सम्मुखा भव वाराही त्वां सदा वन्दे वन्द्ये च अस्त्रस्वरूपिणी सुमुखी वाराही देवी नमस्ते सुमुखी वाराही देवी भक्तार्धसङ्कटापहारिण्ये ज्ञानोदयप्रदा शक्तिश्च परिचालनपरायणे अभयवचनवित्रा पाशविमोचना सद्गुणसारथिः परमार्थपरिणातारूपा सर्वसिद्धिप्रदायिनी निग्रहवाराहि विद्युद्रो चिरहस्तपद्मैर्ददाना पासां शक्तिमुद्गरं चाङ्कुशं च नेत्रोद्भूतैर्विधिहेतु त्रिनेत्रा वाराही न शत्रुवर्गं क्षीणतु स्वप्नवाराहि देवी मेघश्यामरुचिं मनोहरकुचां नेत्रत्रयोद्भासितां लोकास्यां सिधिशेखरमचलया दंष्ट्रातले शोभितां विप्राणां स्वकराम्बुजरसलितां चर्मासि पासां नृणीं वाराहीं मनुचिन्तयेत् अभयवरारूढां शुभालङ्कृतिम् अस्य वाराही देवी तारे तारिणी देवी विश्वजननी प्रौढपात्रपान्विते तारे दिक्षु विपक्षप्रक्षदलिनी वचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणी कीर्तिदारिणी महासौभाग्यसन्दायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्व्यापृतम् किरातवाराही देवी घोणीगोर्धुर विश्वनाञ्चितमुखां कौटिल्यचिन्तापराम् उग्रां कालिमकालमेघपटलचन्नोरु तेजस्विनीं क्रूरां दीर्घविनीलरोमपटलाम् उग्रप्रभामीश्वरीं ध्यायेत् क्रोडमुखीं त्रिलोकजननीम् उग्रासि दण्डान्विताम् गुणे गोर्धुरनिस्वान्याञ्चितमुखां कौटिल्यचिन्तापराम् उग्रां कालिमकालमेघपटला चन्नोरु तेजस्विनीं क्रूरां दीर्घविनीलरोमपटलाम् उग्रप्रभामीश्वरीं ध्यायेत् प्रौढमुखीं त्रिलोकजननीम् उग्रासि दण्डान्विताम् तिरस्करणी देवी नीलं तुरङ्गमादिरूह्य विराजमाना नीलां सुखाभरणमाल्या विलोपनाद्यां निद्रापटेन भुवनानि तिरोधनानि खड्गायुधा भगवती परिपातु भक्तान् श्री पंचमी वाराही देवी ह्रीङ्कारबीजसहितां पञ्चम्याम्बां सदा कृपालाम्बाम् अञ्चितमणिमयभूषां चिञ्चितफलदां नमामि वाराहीम् इन्द्राण्यः परमां शक्ति सर्वभूतादिनायिकां प्रचण्डां वज्रवाराहीं भजे गगनलासिनीं लक्ष्मीवाराही देवी सकलैश्वर्यदायिनीं काम्यसिद्धिप्रदायिनीं ध्यायामि लक्ष्मीवाराही दिव्याभरणभूषितां श्वेतवाराही देवी ऐङ्कारबीजसहितां चिदानन्दस्वरूपिणीं नमामि श्वेतवाराहीं वाग्वैभवप्रदायिनीं बृहद्वाराही देवी रक्ताम्बुजां प्रेतवरासनस्तां
रक्ताम्बुजे प्रेतवरासनस्तां अर्धोरुकामर्भटिकासनस्तां दंष्ट्रोलसत्पोत्रिमुखारविन्दां कोटीरसञ्चिन्न हिमांशुरेखां हलं कपालं ददितीं कराभ्यां वामेतराभ्यां मुसले इष्टतौ च रक्तम्बर रक्ताम्बरां रक्तपटोत्तरीयां प्रवालकर्णाभरणां त्रिनेत्रां श्यामां समस्ताभरणां सृगाढ्यां वाराही संज्ञां प्रणमामि नित्यम्। महावाराही प्रत्यग्रारुणसङ्कासा पद्मान्तगर्भसंस्थिताम् इन्द्रनीलमहातेजः प्रकाशं विश्वमातरम् कदम्बमुण्डमालाढ्यां नवरत्नविभूषितम् अनर्घ्यरत्नघटिता मुकुटश्रीविराजितां कौसेयार्गोरुकां चारुप्रवालमणिभूषणां दण्डेन मुसलेनापि वरदेन भयेन सा विराजिता चतुर्बाहुं कपिलाक्षीं सुमध्यमां नितम्बिनीं मुत्सलाभां कठोरघनसत्कुताम्। वाराही कवचम् अस्य श्री वाराही कवच मंत्रस्य त्रिलोचन ऋषिः ॐ ऐं ग्लौं अनुष्टुप् छन्दः ॐ ऐं ग्लौं श्री वाराही देवता ॐ ऐं ग्लौं बीजम् ॐ ऐं ग्लौं स्वाहा शक्तिः ॐ ऐं ग्लौं ऐं कीलकम् अभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः द्वात्येन्द्र नीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुसुरेन्द्रादि मातृभैरवसेवितां हारनूपुरकेयूरा वलैः रूपशोभितां ज्वलन्मणिगणप्रोता मुकट उज्ज्वलशोभितां शस्त्रानस्त्राणि सर्वाणि स्वकार्य आकराणि च करैः समस्तैर्विविधैर्बिभ्रति मुसलं वाराही देवी कवचं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् पठेत् त्रिसन्ध्यं रक्षार्थं रोगशत्रुनिकृन्तये मेघश्यामरुचि मनोहरकृशां नेत्रत्रयोद्भासितां पोलास्यां शशिशेखराम् अचलितैः दंष्ट्रातलैः शोभितां बिभ्राणां त्वकराम्बुजैरसिलतां चर्मासि पासं मणिं वाराहीं अनुचिन्तये वरारूढां सुभालां कृतिं वार्ताली मे शिरः पातु वाराही पावनोत्तमम् नेत्रे वराहवदना पातु कर्णो दधान्दिनी रुन्धिनी नासिका पातु मुखं मे पातु जम्बिनी पातु मे मोहिनी जिह्वां स्తంభిनी कण्ठमदना स्कन्धौ तु पञ्चमी पातु भ्रुवो महिषवाहिनी सिंहारूढा करौ पातु कुक्षौ कृष्णमुखी सदा हलायुधं च वक्षश्च मध्यमे मुसली मम नाभिं तु शङ्किनी पातु पृष्ठदेशे तु चक्रिणी खड्गिनी पातु कट्यां तु मेढ्ये पातुश्च केतकी उदं च क्रोडिनी पातु जलनं स्तम्भिनी तदा चण्डोचण्डा च ऊरू च जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्गद्वयोर्भद्रकाली चामुण्डा गल्फयोर्द्वयः पादौ तत् अङ्गुलैश्चैव पातु च उन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं सततं पातु कालसन्दीपनी मम वाराही कवचं दिव्यं सर्वसिद्धिप्रदायकं सर्वशत्रुक्षयकरं सर्वकार्यकार्यकरं शुभम्। I want to tell you one small thing. Whenever you are doing Varahi Mata Sadhana, so if you are struggling with, say, money problems, stability problems, so there is a she puts us into a right direction. Right direction లో మనల్ని పుట్ చేస్తారు కదండి ఆవిడ. సో ఏమవుతుందంటే ఆ, మనం మనకి గైడెన్స్ స్వప్నవార ఇప్పుడు మీరందరూ స్వప్నవారాహి మాత, తిరస్కరిణి మాత, ఆ లఘువారాహి మాత వీళ్ళందరినీ మనం ప్రే చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మెల్లమెల్లగా ఐదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లాక్స్ విత్ యువర్ రూట్ చక్ర ఆర్ మీ స్వాదిష్టాన కానీ మణిపూర కానీ అనాహత కానీ విశుద్ధ కానీ లేదు ఆజ్ఞ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ బ్లాక్స్ ఉన్నా కూడా యూ గెట్ డ్రీమ్స్ అన్నమాట. సో డోంట్ బీ స్కేర్డ్ ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ దట్ ఆర్ గివింగ్ యూ డైరెక్షన్స్ ఆన్ వాట్ వుడ్ బీ మై నెక్స్ట్ పాత్, ఏం చేయాలి నేను అని ఒక చిన్న సజెషన్ లాగా వస్తుంది అనమాట. తిరస్కరిణి మాత ఏం చేస్తారు అంటే మీరు మంత్రజపం చేసేటప్పుడు ఏదైతే మీరు అది చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి మీకు ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము బెట్టింగ్ లో పైసలు పోయాయి అనుకోండి, కొంతమంది చెప్తున్నారు కాబట్టి లక్ష్మీ వారాహి వాళ్ళ మంత్రం చేసుకుంటున్నారు. సో ఆ టైంలో లేదు మన మీద అభాండం పడింది. అలా పడినప్పుడు మనము ఆ
ఏం చేస్తే ఆ బంధం తగ్గుతుంది అని మనకి లక్ష్మీ వారాహి మాత స్వప్నంలో మనకి ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తారు. తిరస్కరిణి మాత ఏం చేస్తారు అంటే, అది మనం ఆ స్టెప్ యాక్షన్‌ని మనం ముందుకు పోతుంటే, తిరస్కరిణి మాత విల్ హెల్ప్ us not to get blocks in that direction. ఓకేనా? సో, లఘు వారాహి మాత ఏం చేస్తారు అంటే, లఘు అంటే స్మాల్ అంటాం కదండీ! సో, వాట్ షీ డస్ ఈస్, షీ ఈస్ లైక్ ఎ షాడో హూ గైడ్స్ us in that path as we are going. So, the direction comes in our dream. We may remember, we may forget. So, when we are taking that action, Tiraskarini Mata will block the obstacle, hindrances. Stambini Mata will actually put a bubble around you so that you are not. Earlier, the same path you would have taken, but you would have faced concerns or problems. But at this point, you will see success in that path. Along with it, the Laghuvarahi Mata will fine tune your direction to that path. And Swapnavarahi Mata keeps giving you guidance in dreams. This is how all the four divine uh, manifestations of Varahi Mata or forms of Varahi Mata will help you overcome that problem which you are facing because of a blame or because of some getting into a debt. When it comes to your root stability problems, when it comes to your mood problems, or anything related with your um, you, you womb health, okay, reproductive organ health, um, that's how she is gonna give you guidance on how to handle this particular person. Say, looking at a person, I get triggered. I have enemies at my work. So what happens is, in your dreams, when you take this form of mantra japa, where you are using Stambini mantra, then you are using Swapnavarahi mantra, then you are using your main mantra, then you are using one Tiraskarani Mata mantra, then you are using Laguvarahi Mata mantra, and then Kshetrapalaka mantra. So one person asked me in a very divine soul from our family. So she asked, "What is the Panchamukhi Varahi Ma you are talking?" I got a dream like that. So what Ma told is, say Bruhad Varahi Ma is the first. Then all these other phases of Lagu Varahi, Swapna Varahi, Stambini, Tiraskarini. So five. So if you are doing Lakshmi Varasi as the main goddess, Stambini Mata, Swapnavarahi Mata, Laguvarahi, Tiraskarani Mata. So all five. So like this, that is the reason she gave us this method of bestowing to five forms of goddess, even though you're doing Mother Japa of one god, which is main goddess where you are having a problem. So today we are asking for health. Okay, so that is what was the uh, area Lord Shiva gave us in the morning, right? Like two havana for resolving health problems. So we have done all the health. So if you have time, just look at that havan for 10 minutes and claim the blessings. Even if you have anybody in your family going through some severe health problems, please share that video so that they can also get that blessings for them. Okay. And at this point, when we are doing the Varahi mantra for Vajravarahi Mata, who is the goddess of health, um, meaning Vajra means for diamond. So she will put us into that kind of strength that we will not have any problems with respect to health. So if we are already having some kind of health concern, she's gonna give us guidance. Okay. First, she will stop the pain or whatever the problem that is coming. Stambini Mata. Saptavarahi Mata will give us guidance on why this problem has come into your life, from where this has emerged, what could be the root of the problem. Everyone will not be able to tell if we know where this problem has come, it becomes so easy for us to resolve it. So she gives us guidance on what is it the root why this problem has come into my life. Then as you start taking that action, the main deity Vajravarahima forces you into the right direction to take action, and Laguvarahi and Tiraskarani Mata will make a protection around you that so that you will not have any hindrances while you're going into that path. So the very big test or litmus test for you that am I aligned with my divine
What Ma is asking me to do is, when you are following that path, you will have very less resistance. You will easily go into that direction. Why? Because of these number of manifestations of Varahima who is protecting you for your goal achievement. Okay. So as we are praying for the world and for us also, please pray that when we are doing this lagu, when we are doing this Vajravarahi mantra, that we should be able to let everyone get enough of good health. Let every person in this world have anybody suffering from chronic health conditions like cancer, diabetes, or kidney problem, or any other severe pains, aches, arthritis, or any kind of nervous disorders at the physical level, or from the organ not functioning well, or hormones not functioning well, or glands not functioning well, lungs, or any other bones, muscles problems. So just give a request to Ma that please cure everybody's such pains and aches. Let you give them a hand and bless them that they don't have any of these sufferings, or give them guidance on what they have to do to get themselves in a more regeneration state or more vital states. So please ask prayers like that instead of just praying for me, or me, my family. These are Vaisadeka Kutumbam. In the Corona times, we saw how closely we are all connected. So let's all pray for everyone, and in that goodness, let us also have a small share of it. Right? So the mantra for Vajravarahi is Hum Glau Vajravarahi Swaha. Okay? Hum Hum. Hum. Okay? Hum Glau Glaum Vajravarahi Swaha. Or you can say Namaha also. So, Om Glaum Vajravarahi Namaha, or Om Glaum Vajravarahi Swaha. So, for that, what is the Stambini Mata mantra? Stambini Namaha. Okay, so let's all say 3 times. Stam, ha, correct, Amma, correct. Om Glaum Vajravarahi Swaha is the mantra. So, for that, we will start with the Om Aim Glau Aim Stambinye Namah. Stambini mantra. It's there in the book. Okay, I'm not telling anything. It's there. So Om Aim Glau Stambinye Namaha. Om Aim Glau Stambinye Namaha. Om Aim Glau Aim Stambinye Namaha. So 3 times. After that, we are asking for Lagu Varahi. So who is the Anka Devi? On the Ma, these are the like a body parts etched. Okay. So if you see 8 hands, if you have seen 6 hands, means what? There is Ma, and then behind there are that. Otherwise, one face will have how many hands? How? Not possible, right? So behind there will be her manifestations with hands. So we are talking about them. Okay. So Ulum Varahi Ulum Unmatta Bhairavi Padukabhyam Namaha. Ulum Varahi Ulum Unmatta Bhairavi Padukabhyam Namaha. Ulum Varahi Ulum Unmatta Bhairavi Padukabhyam Namaha. Here, see, in the olden times, Telugu, there is a akshara which is like Ulum. Okay, it is pronounced like that. Now that has gone, that akshara has gone from the Telugu literature. So that is the reason we have replaced with Ulum, if you see the thing. So Ulum means actually that is the letter that was there in the earlier types of grammar. But since it is over, nowadays it's not existent. We are still using that Ulum. Okay. Then the whole mantra of Vajravarahi is saying Om Glam Vajravarahi Swaha. So for that reason, what we are saying, you just do it for 11 times. If you want, you can do it for 1 or 2 times after the live. Okay. So Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha.
Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Om Glam Vajravarahi Swaha. Here I want to remind Amma is telling to tell this. I'm telling. When you do your mantra japa, I'm sure you must be knowing, but you can use three ways to do your mantra japa. One is you tell it loud, like how I'm telling. Second, you don't tell it loud, but you will move your lips. Third, you will tell it inside. You won't make any sound, you won't. Amongst the three methods of doing, the third, which is Manasika, is the best. Why? You can focus for more time. So, when you close your eyes, imagine Ma in front of your eyes, in between your eyebrows. Focus on Ma and do your mantra japa. If you can do Nyasa, it's always best. Nyasa will give us a kind of a structure for us to do a mantra japa. When you do Nyasa, you are imbibing Mother's energy in your hands, in your heart centers, in your body parts, and when you do Dhyanam, you know which form I am praying, what kind of imagination I have to do, to which goddess am I best doing. So the goddess which is there in the Dhyana Sloka is what we need to imagine in your Dhyana. And then when you do your all these Anga Devata, Pratyanga Devata, you are asking them for their blessing. And before that, when we say Bhur Bhuva Swaro Miti Dikpandaha, we are saying all the forces, please don't disturb. Allow me to do dhyana. So it's an energetic way of putting a bubble around you so that nobody disturbs you when you are doing your japa. And after you do it, you do Swarguvaromiti Divimoka, which is saying, okay, now I'm opening my japa is over. So, what are the some signs when you do your mantra japa, especially apart from these dreams and alignment, is some places you will find aches and pains in your body. Some places you will feel your kundalini raising. Um, Sometimes you are triggered. Okay, whatever are your problems, it feels you are intensified. The emotions get intensified. That means your mantra japa is it is siddhi, it is on the right path. And then mm, if once Kundalini raises, will it be stagnant? No. It will go cleanse one side of the. If you see, you have it's like onion peel. So once you clear one portion of it, it raises. Again, there are some concerns with the next level layer. Again, it drops. Again, while you're doing your mantra sadhana, it raises. And so this movement keeps continuing till you completely attain that siddhi, which is in your innermost eye in one time after your kundalini raises, and you will feel like things are there, but it is called samadhi state. Okay, you will it's not dream, it's not sleep, it's not dream, but you will no matter how much ever voices are there around you, you won't get disturbed. You will be in your own japa state. In at one place, you will see the Amma's image that you have imagined here in your heart center, like one, like Shiva's third eye is there, right? Like that, something will open up, okay? And inside that, you will see the mother. That is, you and the devata are getting together, like that feeling. It doesn't mean you and her are same or me and her are same, but you see her in you. That kind of feeling will come. That is the sign that your mantra has siddhi. So usually, what is happening with the new age gurus is after you do some 1 lakh, they'll say, "Come, will you another." That is not the right, according to what I heard from her. It is not the right way to. What is the right way to do is till you find her in your heart center, you need to do that japa. It may take 1 lakh, it may take 2 lakh, it may take whatever.
If it doesn't happen, like say for example, Varahi Mata, they say what like you do, in Mantra Siddhi is over, then you can do your Purascharan, where you will do your Tarpanam, your Abhishekam, Brahmana Bhojanam, all of that. So we will go on to that path. Okay, I've done my 1 lakh japa, now I'll do all this. But did I feel any of these states? No. Am I in place of overcoming my Arashad Vargas? No. Nothing happens. But I'm just telling I have done my 1 lakh japa. It's over. Now give me another. I'll do Bagalamukhi sadhana. I will do Rajashyamala sadhana. So that's not the way to do mantra japa or any other form. Till we find God is in our heart and we are able to remove some of our vices. So earlier what used to be like so painful for us to handle, once you start doing the japa in the right way, the problem don't feel like problem. It will start easing out. If there are doors opening up, there are some signs that divine is giving us to take this path. Come on, go. You just have to take that path. I've spoken to some couple of people from Sanidhi TV, sorry, they saw the interview and they talked to me. I didn't have a lot of time. As you see, so many havanas in the global good. So I'm talking slowly, 1 2 people a day. So far I spoke to 12 people from past 1 week, I think. Um, what is that I'm seeing as a big sign is you're all doing a lot of prayers, but you're not taking that actions and following divine path. So I would request you to pay attention towards the path, what Ma is trying to ask you to take, and walk that path instead of resisting it. All right. So let us do just 2 things and close this chart. Okay. ओम प्रत्यय तिरस्करणी माता ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सः ओम नमो भगवती महामाये महानिद्रे सकल पशुजन मनुष्यक्षु स्तोत्र तिरस्करणं कुरु कुरु स्वाहा सः क्लीं ऐं श्रीं ऐं ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सः ओम नमो भगवती महामाये महानिद्रे सकल पशुजन मनुष्यक्षु स्तोत्र तिरस्करणं कुरु कुरु स्वाहा सः क्लीं ऐं श्रीं ऐं ओम. And then Kshetrapala. Kshetrapala, why Ma told? No, it is not. She is not Varahima's as in the manifestation. But why is it that Ma told to add this? Is because it's like when you want to attend collector, you will just put a request to the bill collector, right? Saying, can you please help me? Similarly, Kshetrapalaka is the one who is at the gatekeeper. Anything has to enter into mass life, he will be the gatekeeper. So we are pleasing him. బాబు బాబు కొంచెం అమ్మ దయ నాకు కొంచెం ఇప్పించయ్యా, ఏదో కష్టపడుతున్నాము, ఏదో కొంచెం తీర్పించు అని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఈయనను కూడా మనం మంత్రం చేస్తున్నాం అనమాట. शाम so शाम शीं शूं क्षैं ख्यः ॐ स्थानक्षेत्रपाले सा सर्वकामनां पूरय स्वाहा शाम शीं शूं क्षैं क्षः ॐ स्थानक्षेत्रपाले सा सर्वकामनां पूरय स्वाहा. Now we are doing japa samarpana. Okay. अनेन मया कृतेन श्रीवाराही परदेवता मन्त्रजपेन श्रीवाराही परदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु. श्रीवाराही परदेवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्षत्यर्थम् एतत् जपफलं श्रीवाराही परदेवता शरणारा विन्दार्पणमस्तु तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु. Why we are doing the japa samarpana? Because there is something called spiritual ego. The moment I'm getting some signs from divine, I'm getting some messages or some kind of I've done some 1 lakh or 10,000, 20,000. I start getting a kind of I am great kind of feeling. At that time, what happens is that's like a చేసన్ అదొక బ్లాక్ అండి, దాన్ని మనం క్రాస్ చేయాలి. ఆ క్రాస్ చేయలేకపోతే అహంకారం మళ్ళీ వీటిలో ఇరుక్కుపోతాం. మొదట్లో మనం అహంకారంగా ఉండేవి ఎందుకు అంటే మనకి పాత జన్మల ఒక వాసనల వల్ల ఏదో కష్టపడి మంత్ర సిద్ధి చేసుకొని జపం చేసుకొని ఏదో మెల్లగా అమ్మని సేవించుకుంటూ వెళ్దాము అనుకుంటూ ఒక దగ్గరికి రాగానే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మంత్రం చేస్తున్నాను, ఇంత పర్ఫెక్ట్గా నేను చదువుతున్నాను, ఇంత పర్ఫెక్ట్గా నేను విధులు చేస్తున్నాను, నాకు మంత్రం సిద్ధించింది, నేను ఆత్మ పరమాత్మ ఒకటయ్యాము, సో మీ అంతా ఒకటే
ఇలా we start thinking అనమాట. So when we, the moment we think anything that I am great, again we are going back to a testing times where Ma is testing on your spiritual um, ego. So firstly we'll have ego, which is a limited view of world formed from our vices from our past life. So with lot of difficulty we cross that. Again, ఇప్పుడే చెప్పాను కదయ్యా తెలుగులో. ఇప్పుడు మనం మన పాతకాలపు సంస్కారాలు ఉంటాయి కదా! ఒక జన్మలో మనం చేసిన పాపాలు వాటి వల్ల, దానివల్ల మనం ఒక బిలీఫ్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. వరల్డ్ అంటే ఇట్లా, పీపుల్ అంటే ఇట్లా, నేనింత, మా అమ్మ నాన్న అంటే ఇట్ట, మా వైఫ్ అంటే ఇట్లా, మా హస్బెండ్ అంటే ఇట్లా మనం ఒకళ్ళ మీద అభిప్రాయాలు పెట్టుకుంటాం. ఆ అభిప్రాయాల్లో మనం ఇరుక్కుపోయి, మన డిఫెన్స్ లాగా మనం ఒక ఒక మన ఒక మనం మనం ఒక హ్మ్. ముసుగులో జీవిస్తూ ఉంటామనమాట. ఒక ముసుగులో జీవిస్తూ ఉంటాం. ఆ ముసుగులో ఏం చేస్తుంటామంటే నేనింతే అనుకుంటాం. నా లైఫ్ ఇంతే, నేనింతే, వరల్డ్ ఇంతే ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాం. నా బతుకింతే, నాకేది రాదు, నాకేం చేత గాదు. ఒక లైఫ్‌లో మనం ఏదో చేసుంటాము. మనల్ని ఎవరో అవమానించుంటారు. దానికని మనం ఈ లైఫ్‌ని ఎలా తీసుకుంటామంటే నాకేం చేత కాదు. సో, ఏదైనా కొంచెం కష్టపడండి. నాకు చేత కాదులే. నాకేం చేతవుతది. నాకు చేత కాదు. నా కొన్ని జన్మలు ఇంతే. మేము లూజర్‌కి మేము చిరునామా. ఇలా మనం మనమే చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఆ లూజర్ నిజంగా లూజరా అంటే ఏం లేదు. వాళ్ళకి సక్సెస్ స్టోరీలుంటాయి. కానీ మోర్ ఫోకస్ టువర్డ్స్ ఫెయిల్యూర్, లెస్ ఫోకస్ టువర్డ్స్ సక్సెస్. అప్పుడు మనం డిసైడ్ చేసేసుకుంటాం. నేను లూజరు, నాకేం చేత కాదు, నేనేం కష్టపడలేను, నాకేమీ రాదు. ఆ మూడ్‌లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మనకిక్కడ వారాహి అమ్మ సాధన చేస్తుంటాం. ఓ 10,000 చేసేసుంటాం, 20,000 చేసేసుంటాం, 30,000 చేసేసుంటాం. మంత్రసిద్ధి వచ్చేసి ఉంటది. మంత్రంతో బాగా మనకి పట్టొచ్చేసి ఉంటుంది. కానీ యాక్షన్ తీసుకోక ఇంకా కష్టపడుతూ ఉంటాం. ఏం పని చేయాలన్నా నాకేం రాదులే అని ముందు ముందు పోలేము, అసలు ధైర్యం చేసి పోమనమాట. కానీ అది పోతే గానీ మన కర్మ తగ్గదు. ఈ సైకిల్‌లో మనం కొట్టుకొని ఏదో మన చక్రాసంతటిని మనం మంత్రంతో సిద్ధి చేసుకొని కుండలిని రైజ్ అయ్యి మొత్తానికి ఏదో ఒక రకంగా మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేసామనుకోండి మన ప్రాబ్లమ్. మనకిప్పుడు లైఫ్ బావుంటుంది. కొంచెం కొంచెం బెటర్ అవ్వడం మొదలెడతది. పుట్టినప్పుడు మనకేమొస్తది ఫీలింగు, కొత్తోళ్ళు ఎవరైనా చూసామనుకోండి, వాళ్ళకి రాదు చూసావా నాకంతా వచ్చు. నేను పరదేవత ఒకటైపోయాం. నేను పరమాత్మ ఒకటైపోయాం. ఇంకేంటి అని ఒక రకమైన అహంకారం వస్తదనమాట. అహంకారం అనేది మళ్ళీ అమ్మ టెస్ట్. మనకి మనం ఎంతొచ్చినా హంబుల్‌గా ఉంటామా? ఆమె పాదాలే శరణం అనుకుంటూ ఉంటామా? లేకుంటే కొంచెం రాంగానే మళ్ళా మన స్టార్ట్ చేస్తామా అని. స్టార్ట్ చేసాము అంటే మళ్ళీ మనల్ని ఎక్కడికేయాలో అక్కడికేసేస్తారు. వెంటనే కాకపోయినా కొంతసేపట్లో. మనం గాని లేదు, నాకు బాగా బుద్ధొచ్చింది. నేను ఎంతైనా గూడా హంబుల్‌గా ఉంటాను. ఈ అరిషడ్ వర్గాల జోలికి నేను ఎంత ఫ్రీగా అయితే అంత ఫ్రీగా నేను నా లైఫ్‌ని చూసుకుంటాను అనే మూడ్‌లో మనం వెళ్ళాము అంటే మనకింక అన్నీ చేయాలనమాట. శుభాలు జరుగుతూ ఉంటాయి మనం ముందుకు పోతున్నప్పుడల్లా. సో, మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి స్పిరిచువల్ పాత్‌లో ఇప్పుడు మీరు ఎవరో ఈ 11 మందో, ఈ 5 మందో, 10 మందో ఎంతమంది లైవ్‌లో ఉంటారో వాళ్ళు మీరొచ్చి ఇక్కడ నుంచోవడం అనేది అది ఛాన్స్ కాదు. ఈ మాట మీరు వినాలి. అందుకే వచ్చారు. సో, ఈ ఈ మాట మీరు ఇగ్నోర్ అంటే చాలా నేనొకరు ఇలా మీ లైఫ్‌లో బోలెడుమంది ఉంటారు కదండీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళలో మీరు 10 మాటలు, 20 మాటలు మంచి మాటలు వినుంటారు. వాళ్ళలో నేను చెప్పిన మాటే వినాలని ఏం లేదు కదా! కానీ ఒకసారి మీరు శాంతంగా పడుకున్నప్పుడు ఇదేదో చెప్తోంది యోగ. దీన్ని మనం ఎలా అప్లై చేద్దాం? మన లైఫ్‌లో మనం ఎలా మనకుండే ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేద్దాం అని మీరు కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి. ఏంటి? ఎలా? హౌ? I say in Telugu, people say English. If you say English, people say, how do I say? So the point is, what I'm saying is, you have this chasm. Okay, this is chasm. So this chasm is called a spiritual chasm, which we all sadhakas face. So one, we struggle with mantra siddhi at the beginning. The moment we get to mantra siddhi state, there are certain signs that Ma keeps giving us in terms of the struggle that we went through. Then suddenly we start getting spiritual ego, thinking I am great.
Okay, people are not that great. I am great. I am to here to support. I am here to do something. So again, that's a test Ma gives us. So according to me, that's what I've been telling in Telugu also. You hear a lot of good messages because definitely if you are into spiritual path, you will look for, you are a seeker, right? You keep looking for different sources of wisdom. What is my only simple request is, don't use that wisdom as a uh, just hear and leave it. Please apply it into your life, especially in the area where your life is struggling, and see how you can move that area one bit forward. If you can match the mantra sadhana with the rightful actions, that's when the karma gets nullified. Unless until the action is taken in line with your divine will, your problems won't get solved. So wherever, if you start taking one action, one step, trust me, the mother's hand is always like this. She will hold us. That I have experienced multiple times. So please ensure that you hold her hand and keep walking that path with ease and grace. Alright? Mm, I don't allow people to meet me personally because my times are very, very ad hoc. I understand, I respect you that you come from very long places to meet me, but unfortunately, my time is not under my control. I do Durga Ma has asked me to do live on teaching Durga Saptasati so that I create one or eight people to recite Durga Saptasati when we do our havans with lot of love and reverence. So I do it in the morning. Then I have to do global healing. Then for the havan, that takes 5 6 hours minimally. So by the time 3:30, after that I'll take an hour or a half an hour break. Then I will have to, my body will be so much of heat because of the oven, so I have to cool myself. And then I have to do some exercise and all. So after that I again do this live. After that I get chance to talk to two people if I have energy. If not, I beg my pardon. So this is my schedule for, I don't know, for the next 3 4 months. In this, how can I accommodate you, Amma? You understand my problem, no? For that reason, I don't ask anyone to come to my home or meet me personally. When the time is right, we'll definitely meet. At this point, it's not. So, whatever is the concern, please write to me and please wait. I'll speak to every one of you, but I'll take little more time. So, I'm really apologizing for my lack of time in this regard. I'm not a person who just can see you and in a minute give you an answer. I will have to read your aura, your energy, your past life, and then the guidance from Devi Ma, and then translate it into you, give it to you, and then give you what is the next steps, what is the prayers, what is the past life thing that is causing problem and how to overcome it. So this is the whole thing I will have to do in that call. So it will take half an hour to 1 hour if I start speaking. So I, you understand, no? I'm not like others who just see you and just work. I don't yet have that balance. I have to go through this process for me to give you a direction. And usually, whatever I say, it will be very, very true because I don't just tell like that. So kindly beg, don't mind, don't think I'm not giving opportunity or anything. All right. So this is it from me. This is the message I want to inform you all. I again request, don't go down to me. I am an instrument. Please go down to Ma because she is the one who connected you and me and making me speak like this to you. So I'm so grateful. Okay. ఏంటంటే బాబు, the question that you can అమ్మ బాబు ఓంకార, can you follow English? If I speak in English, will it be okay for you? Durga Saptasati Bijaksha mantra minimally has to be done 108 times. Okay, that's the thumb rule, not minimally. Minimum 108 times is recommended.
your best. దుర్గామాత, చండీ, లలితామాత అందరూ ఒకటే. స్పెషల్లీ స్పెషల్లీ దుర్గామాత, చండీమాత ఒకరే. లలితామాత దుర్గమ్మ వారి శాంత స్వభావం. అంత తప్పిస్తే దుర్గమ్మ, లలితమ్మ ఒక్కరే. సుప్రీం మదర్, ఆది పరాశక్తి. మనకి గొంతులోంచి ఐ విల్ టెల్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో, ప్లీజ్ వెయిట్. మనకి మనసులో విల్ గెట్ వన్, ఒక ఇది చెయ్యి, ఇది చెయ్యొద్దు. ఇప్పుడు మీరు వంట చేస్తున్నారు అనుకోండి, లేదు మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, లేదా బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు ముందు పోండి, ఇలా మీరు వెనక్కి పోండి అని మీకు ఒక చిన్ని వాయిస్ వినపడుతుంది కదా, అది మైండ్లో కాదు, హార్ట్లో. అలానే మీరు సాధన చేస్తున్నప్పుడు మీ హార్ట్లో వచ్చి ఒక చిన్న వాయిస్ వినపడుతుంది, ఇది వద్దు, ఇది చేయకూడదు, ఇలా ఉంటే బాగోదు, ఇది వద్దేమో. ఆ టైంలో మీరు మిమ్మల్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసుకొని ఏది చెయ్యొద్దు అంటున్నారో అది చెయ్యొద్దు. మీరు యూజువల్గా అది చేస్తారు, కానీ చెయ్యొద్దు అన్నారు కాబట్టి చెయ్యొద్దు. చెయ్యి అన్న యాక్షన్ చేయండి. సో ఒక 2, 3 సార్లు ఇలా మీరు అలైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకే అర్థమవుతుంది ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారు. సో ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ వాస్, దుర్గా సప్తశతి, how many times we have to do the Navakshari mantra? It's minimally recommended to 100 times. That's like rule of thumb. Beyond that is your will wish. But for the Siddhi, we might have to chant the mantra for 9 lakh times. Um, then the second question is Dugama, Chandima, Lalidama same? Dugama and Chandima are same because they are the fierce energies of Lalidama. Sometimes in this Kalikala, we need fierce energies to protect us. ఈ కలికాలంలో మన కోరికలు తీరాలి అంటే, మన అర్షడ్ వర్గాన్ని జయించాలి అంటే దుర్గమ్మ లాంటి ఒక ఫియర్స్ ఎనర్జీస్ మనకు కావాలి. అటువంటప్పుడు వి బికమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దుర్గమ్మ. ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయే విచ్చే బాబు. అది ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయే విచ్చే. ఐం హ్రీం క్లీం అంటే ఎవరు? సరస్వతి మాత, లక్ష్మీమాత, కాళీమాత, ఈ ముగ్గురు కలిసిన మాత. ఆ ముగ్గురికి కలయికే చండీమాత, ఆ ముగ్గురి కలయికే దుర్గమాత, ఆ ముగ్గురి కలయికే మహాలక్ష్మి మాత. మహాలక్ష్మి అంటే మనకి నార్మల్గా మహాలక్ష్మి అనగానే మనం ఏమనుకుంటుంటే లక్ష్మీదేవి అనుకుంటాం, కానీ మహాలక్ష్మీదేవి ఎవరంటే ఈ ముగ్గురి యొక్క కలయిక. మనం దేవి భాగవతం చదివాము అంటే మహాలక్ష్మి ఫస్ట్, అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అలా. సో లలిత, in this time of Kalikala, who is the goddess who can bestow our problems, solution, or healing wounds to our wish fulfillment, be it materialistic or spiritual, is Durga Mata, Chandi Mata. For that reason, Lalita Ma energies are very, very gentle. She's a gentle goddess. So for some people, unfortunately, our God birth problems, our karmic problems are so deep rooted that we need fierce energies who fight for us on our behalf. So she is Durga Ma. For that reason, if we are, and at the right time, she calls upon us. Even though you might be chanting Lalita Sahasranama for all your life, but at that time, she comes into your life, asks you to learn something on Durga Ma, either 9 forms of Durga or Durga Saptasati, whatever it is, and that that is how she comes into your life, and that is where you get to know that she is behind you. So if you get a feeling that I have to do Durgama sadhana, please don't hesitate. Don't think I don't have a guru, so I can't. She's our mother. What mother will punish if you say I'm gonna bestow you? So don't get blocked and stopped by what people say. Listen to what your heart says and do what you want to do, especially when it comes to Devaradhana. Okay? And one thing I have seen multiple times is, if I am lazy, Ma will hit me. If I am helpless, she will help me. So all my life, what I am to do is not be lazy when it comes to her aradhana. But genuinely, I'm helpless. I have health problem, BP, because when I get downloads, I get lot of BP variations and stuff. At that time, she says, "No, no, don't sleep like that. So awake." So please don't be lazy with sadhana, but be um, trust yourself.
Trust your guidance, trust your what is your hearing. You will get it in your heart center. Heart మధ్యలో మనకు ఒకటి గొంతులాగా వినపడుతుంది. అనదర్ సైన్ ఈస్ అమ్మవారు మనకి చెప్తున్నప్పుడు మనకి హార్ట్ స్పేస్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. when ma is hearing ma is giving guidance, our heart center expands. So when your a message is coming, if your heart feels expansive, that means it's from divine. That's the guidance. So like that you can make the difference. Especially for everyday who's been reciting Lalita Sahasranama or Durga Saptasati or any other mantra sadhana, your heart will say. But if you are too much into your own misery and agony, whatever is the guidance that is coming, it is replaced with crying and stuff. Uh, that's also a good sign. ఓంకార గారు సబ్సెక్ట్ చదువుతూ ఏడుస్తున్నాము, అది కూడా కుండలిని రేజ్ అవుతూ వచ్చే ఒకనొక భావాగ్రహం. ఆవిడ ఎంత గొప్ప, ఆహా అని మనం టచ్ అయిపోయి ఏడుస్తుంటాం అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ గుడ్ సైన్ అండి, ఒక మంచి సైన్. ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మనము సత్సంగ చదువుతున్నప్పుడు ఏడుపు వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మన ఎమోషన్స్ ఇంటెన్స్ అవుతాయి. అంటే అసలు మనకి కోపమే రాదు, కానీ సడన్ గా కోపం వచ్చేస్తుంది, చిన్నగా కోపం వచ్చేస్తుంది. ఇదేంద్రా, నేను ఇంత శాంతంగా ఉంటాను నార్మల్గా, నాకు ఇంత కోపం ఎందుకు వస్తుంది, చూస్తేనే కోపం వచ్చేస్తుంది, అసలు అక్కడ పోగానే నాకు బాగా రేజ్ అయిపోతాను, నాకు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట. అదంతా క్లెన్సింగ్ అనమాట. అమ్మ మనకి క్లెన్స్ వర్షాలు పడడానికి క్లెన్స్ చేస్తున్నట్టు కదా చేస్తారనమాట అమ్మ. అందుకని మనకి ఆ, అది ఫేసెస్ లో కొన్నిసార్లు ఏడుపు వస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు నువ్వే సైడ్ అమ్మ, నువ్వే అనుకుని మనం ఇంటించాము యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాం. కానీ బాధ వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకొని, ఆహా అమ్మ, నా నన్ను ప్రే చేసే అంత నాకు ఇచ్చావా భాగ్యం, థ్యాంక్ యూ, ఇంకా నేను చదివించుకో, ఇంకా నేను ఎక్కువ సేవ చేయించుకున్న చేత, ఇంకా నేను ఏమైనా చేయాలంటే నాకు స్వప్నంలో కానీ ఎక్కడో నాకు మెసేజ్ ఇవ్వు, నాకు ఇంకా ఏం సేవ చేయాలో చెప్పమ్మా, అలా చెప్పుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు అమ్మ చెప్తారన్నమాట అట్లా. సో వాట్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ తెలుగు is perhaps when you recite not only this Durga Saptasati, Lalitama or Saundarya Lahari or Tripura Sundari, um, Tripura Rahasya, all of this, um, when we sit in our prayers, we end up crying, okay, for no reason. We cry, and so difficult. Um, and it feel like the cry is coming from our heart center. We cry like for no reason. Why is it? Is we feel emotional intensities that Ma is blessing us. She's so high there, and then she gave us this opportunity to serve us. Aha, aha. Even when we make her decoration, put a sari or some jewelry, sometimes we give signs that she likes it, she's enjoying it, she's um, she's happy with us. We'll start crying. Okay, naturally we'll end up crying. So it's, if you see me for 10 days, 5 days, I'll be crying only. Okay, yeah, it will. You, as I said, you are not in this life for no reason. There is a reason. You have to trust it. Okay. So this message is to be given because she suddenly told me, please tell this Varahima. Varahima, Durgama, all are from us. They care about us as child. And I have never seen anybody who's more caring. ఇలా చెప్పరాదు. ఆల్ గాడ్స్ ఆర్ కేరింగ్ ఇన్ మీ. వాళ్ళ ప్రేమే ఒక రకం అంతే. అది నేను ఎలా చెప్పాలో తెలియదు నాకు. కానీ వాళ్ళ ప్రేమ మాత్రం, నేనైతే మా అమ్మ నాన్న, మా హస్బెండ్, మా బాబు, వీళ్ళందరూ అసలు వాళ్ళ ప్రేమ వేరే లెవెల్ అండి. అంతే, అది నేనేం చేయలేను. మనం, నాకు చెప్పడం రాదు. బట్ ఎప్పుడో అమ్మ నాకు మాటలు ఇస్తే చెప్తా. నాకు ఈ రోజైతే చెప్పడం రావట్లేదు. కానీ వాళ్ళ ప్రేమ మాత్రం బాగుంటుంది, భలే ఉంటుందండి. చెప్పాలో తెలియదు. బట్ నెవర్తలెస్, సో వీల్ ఎండ్ అప్ క్రైయింగ్. That's one sign. The other sign is we'll also end up having intense emotions as we are reciting Durga Saptasati or Varahi Sahasranama for a longer time because Ma cleanses. Okay, so the karma goes away. Say, for example, in one life, I thought I should never be selfish. And to test it,
There will be one person in my family who's superly selfish. The moment I see, I get triggered. The moment I see that person, I get, how come a person can be so selfish like that feeling? That time when I researched subsidy, that intensified, that intensified. Like the moment I see that person, I think I made peace with it, and I'm done. But after some days, I'll again start off. Okay, it will be like so, like volcano kind of anger that comes up, or the trigger will start, and then we will realize that's smart cleansing. So, but after you recite 50 times or 70 times, that person will be there, but you won't care. You will be in your own happy mood. So that is the cleansing. So the Grandi Chedana happened. And once that happens, the karma is gone. So you will and they coexist. You will not have any negative emotions on that person. Like that only she makes us move forward. Okay? మనసులో చదువుకోకూడదు బాబు సబ్జెక్ట్ యూ టు స్టడీ ఇట్ కొంచెం గొంతు వినపడేలాగా చెప్పాలి అలా మనం మోస్ట్లీ అర్థం చదువుకోవచ్చు.